This is another little silly story that Aiden and I made together using the mini story outline in the conversation script. The link for the script is in the video description below. I also typed up the story to practice reading, so you can print that up, and the link for that is in the video description as well. So follow along and try to picture what you're hearing, because that will help you with learning Spanish. Hay un papagayo. Él se llama Cheez-it. Cheez-it es anaranjado, blanco y enfadoso. Cheez-it vive en la selva. Cheez-it no tiene un amigo, pero tiene un avión pequeño. Un día, Cheez-it está en su casa en la selva. Cheez-it quiere un amigo y quiere comer muchos Cheez-Its. Hay muchas plantas con Cheez-Its en la selva. Cheez-it necesita ir donde están las plantas. Cheez-it sube a su avión y va donde están las plantas. Cuando Cheez-it llega, él baja del avión y ve las plantas con Cheez-Its y otro papagayo. Cheez-it piensa: hay otro papagayo. Cheez-it está contento y le dice hola a otro papagayo. De repente, una persona toma Cheez-it y el papagayo y los pone en una jaula. So go ahead and listen to the questions that I have about this story and think of answers for them. ¿Necesita ir Cheez-it al supermercado? ¿Sí o no? No, Cheez-it no necesita ir al supermercado. ¿Sube Cheez-it al avión o sube Cheez-it al tren? Cheez-it sube al avión. Piensa Cheez-it que Cheez-Its son deliciosas. Sí, Cheez-it piensa que las Cheez-Its son deliciosas. Don't forget to check out the link below for the lesson for this activity with lesson with other Spanish activities. Gracias.